እንዴት ናችሁ የቻናል ቤተሰቦች? ዛሬ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፓርት 2 ሚድ ኤግዛምን ያልሰራነው ነበር። እሱን ሚድ ኤግዛምን ለማየት እንሞክራለን። እንግዲህ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ፎሎ እንድታደርጉ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ። በተለያዩ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ የእናንተን ጓደኞች ይሄ እንዲደርሳቸው ኤክስፒሪየንሱ እንዲያገኙ ሼር አድርጓቸው። እንግዲህ የመጀመሪያው ፓርት መልቲፕል ቾይስ ነው። በባለፈው ከሰራ ነው ውስጥ የቀረ ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚለው for any three integers a, b and c, one of the following relation is not always true. Holds true. For any three integers, integers not say to integer, no? One of the following is not always holds true. Then የመጀመሪያው ምርጫ ላይ if a greater than b and b greater than c, then a is greater than c. Okay? Then b, if a greater than b and then a plus c is greater than b plus c ነው የሚለው። c ላይ ያለው ምርጫ if a is greater than b then ac is greater than bc ነው የሚለው። and none of the above. አሁን on the set of integers ነው። on the set of integers የትኛው ፕሮፐርቲ ነው not always true ሊሆን የሚችለው? a greater than b and b greater than and c is greater. Clearly this one is right. If a greater than b, then a plus c is greater than b plus c, which is also right. If a greater than b, then a times c is greater than b times c. Now let's come to this one. If a greater than b and if c is element of the negative integer, if c is an element of the negative integer, if c is an element of the negative integer, a times c will change the position of or the sign of this sign, the equality. So ac is less than bc. Have you seen? It will be true. AC is it will be true if AC is a positive integer. C positive integer ሲሆን ነው እንጂ ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ከሆነ ሳይኑ ይቀየራል ማለት። ስለዚህ ፎልስ ሲሆነው ይሄኛው ነው ማለት ኦልዌይስ ሆልድ ማያደርገው ይሄኛው ነው ማለት ነው። የሚቀጥለው ጥያቄ the sum of 5 consecutive integers is 30. Then the LCM of the numbers is what? አዲስ በጣም ደስ የሚል ጥያቄ ነው። ይሄም እንደምታዩት በጣም ደስ የሚል ጥያቄ ነው። The sum of 5 consecutive integers is 30 and the LCM is how much? So let's take the consecutive numbers as x plus 1, x plus 1 plus x plus 2, x plus 2 plus x plus 3 plus the last one is x plus 4. X plus 4, which is equal to how much? Which is equal to 30. So አምስት ተከታታይ ቁጥሮችን ስንደምራቸው ውጤታቸው 30 ነው። አሁን ኤልሲኤማቸው ስንት ነው? ሊስት ኮመን መልቲፕላቸው ስንት ነው? ሶ ቁጥሮችን መጀመሪያ እንፈልግ። ሶ ኤክስ ቫልዩ ስንት ናቸው? እዚህ ጋር ኤክስ ስንት ኤክስ አለ? 1 1 2 3 4 5 ኤክስ አለ። so which is 5x አለ ፕላስ ቁጥሮችን ስንደምር 1 ሲደመር 2 3 ሲደመር 3 6 ሲደመር 4 10 10 is equal to 30. Then 5x is equal to what? When we are subtracting 10 on both sides, you will get 5x is equal to 20. So what? X is equal to how much? X is equal to 4. Therefore
Therefore, what are the numbers? The first number is 4, the next number is 5, the next number is 6, the next number is 7, the next number is 8. So these are the 5 consecutive numbers where their sum is 30. Now what's the sum of these numbers? Let's write in prime factorization. Prime factorization, 4 can be written as 2 times 2, which is to the power of 2. 5 is by itself a prime number. አምስት ራሱ ብቸኛ ቁጥር ነው። ስለዚህ 1 times 5 ነው። ይሄ ነው። And 6 ስንጽፈው 6 is 2 times 3, which is 2 times 3 as a multiple of prime factors. 7 ስንጽፈው 7 is by itself a prime number, 1 times 7. And 8 ስንጽፈው 8 is to the power of 3, which is 4 times 2 ማለት ነው። 4 ማለት ደግሞ to the power of 2 ነው, which is to the power of 3. አሁን what's LCM? What's LCM of these numbers? The LCM of 4, 5, 6, 7, and 8. The LCM of these numbers. The LCM of these numbers. እንዴት ነው የምናገኘው? LCM እንዴት ነው የምናገኘው? The LCM of number is the LCM, the least common multiple. From common multiples, from the multiples we will find common multiple, and from that one the least one, the smallest one will be taken as the LCM of the numbers. መልቲፕሎች ውስጥ ኮመን ከሆኑት መልቲፕሎች ውስጥ ትንሹ አብዢ ማለት ነው። ትንሹ አብዢ ስንት ነው ማለት ነው። አሁን የዚህንን በፕራይም ፋክተራይዜሽን ደግሞ ስንፈልግ ኤልሲኤምን በፕራይም ፋክተራይዜሽን ስንፈልግ መጀመሪያ በፕራይም ፋክተራይዜሽን እንደዚህ እንጽፋቸዋለን። ከዛ በኋላ በብዛት ኦከር የሚያደርገውን እንወስዳለን። በብዛት ኦከር የሚያደርገው በጋራ ሆኖ በብዛት ኦከር የሚያደርግ ካለ በብዛት ኦከር የሚያደርገውን እንወስድና ከዛ ውጭ በጋራም ባይገኝ የተገኘውን ቁጥር በሙሉ አብረን እናበዛለን ማለት ነው። ለምሳሌ to the power of 3 እዚህ ጋር አለ። to the power of 3 በብዛት ኦከር ያደርጋል። ሌላ ማን ያደርጋል? ሌላ 3 ያደርጋል። 3 ያደርጋል። ከዛ ውጭ ማን ያደርጋል? ብቸኛ ቁጥሮች ያደርጋሉ። 5 times 7 አያችሁት? እነዚህ ነው እናብዛ እስኪ። to the power of 3 which is 8 times 3 times 5 times 7 so which is equal to 24 times 35 እንደማለት 24 times 35 24 አለ 35 አለ እንዲህ ጋር እናላቸው so it becomes 5 times 20 which is 0. We have 2 which is 10 which is 120. 3 times 4 which is 12. We have 1. 2 times 3 which is 6. We have 1 7. So adding this one we have 0 here. We have 4 here, we have 8 here. እንደምራቸው እንደዛ ያለ ማለት ነው። So 840. So from the set of alternatives, what's need? We have this one. You see? So this is how to find sum of consecutive numbers which have where the same something. Then what would be the LCM or GCF ብለን በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጥያቄ ላይ GCF ብለን the smallest occur የሚያደርገው ኤሌመንት ማለት ነው. which is 2 ማለት ነው። smallest occur የሚያደርገው ኤሌመንት 2 ነው። so 2 ነው ማለት ነው GCF-አቸው። የሚቀጥለው ደግሞ ሾርት አንሰር ነው የነበረው። ሾርት አንሰር ውስጥ ይሄንን fractional form of 0.3405 repeating ይሄንን እንዴት ነው የምናገኘው? በሁለት መልኩ ማግኘት መጻፍ እንችላለን። ፎርሙላ አለ የራሱ ፎርሙላ or you can also do with other different things.
using the formula or multiplying the decimal with 10 powers, multiplying with the 10 powers በ10 በመብዛት በ10 times something በመቶ ሊሆን ይችላል፣ በአንድ ሺህ ሊሆን ይችላል። በዛ በመብዛት ቁጥሩን ማግኘት ይችላለን። ወይም ደግሞ using geometric series ማግኘት ይችላለን። using the formula repeating and non-repeating በሚለው ፎርሙላ ማግኘት ይችላለን። አንድ ኤክስ የሆነ ቁጥር በአንድ እናበዛዋለን which is x የሆነ decimal ከሆነ so 1 times 10 the power of k plus p minus 10 the power of p fixed የሆነ ማለት ነው 10 the power of p and 10 the power of k plus p minus 10 the power of p ይሄ 1 ማለት ነው አይደል? ይችኛው በሙሉ እዚህ ጋር ያለችው 1 ማለት ነች። where k ሪፒት የሚያደርጉ ናቸው፣ p ደግሞ ነን ሪፒት የማያደርጉ ናቸው። ስንት ተርሞች ናቸው እዚህ ጋር ሪፒት የሚያደርጉ? 3 ተርሞች ሪፒት ያደርጋሉ፣ አንድ ተርም ደግሞ ሪፒት አያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቁጥር ለምሳሌ ለማግኘት 0.3405 repeating times 10 the power of k where k ስንት ነው? k 3 ነው። p ደግሞ አንድ ነው። ሪፒት የማያደርገው አንድ ነምበር ነው። 3 ነምበር ሪፒት አታደርግም። 1 4 0 እና 5 ደግሞ ሶስቱ ደግሞ ሪፒት ያደርጋሉ። ስለዚህ 3 plus 1 minus 10 the power of 3 plus 1 3 plus 1 over 10 the power of 3 plus 1 minus 10 the power of 3 plus 1 እንደዚህ አድርገን ማግኘት እንችላለን which is the same as 10 the power of 3 which is 4 ማለት ነው 0.3405 times 10 the power of 4 minus 10 the power of 10 which is 10 the power of 1 over 10 the power of 4 minus 10 ማለት so which is equal to 10 this one times 0.3405 times 10 the power of 4 becomes what? 0. Which is becomes 3405.405 ይሆናል ማለት ነው 405 repeating ይሆናል minus 0.34 times 10 ስናደርገው ደግሞ 405 repeating ይሆናል ማለት ነው over 10,000 minus 10 which is over 10,000 minus 10 minus 10 ማለት ነው it becomes 9,990 so which is equal to 3405 minus because እዚህ ጋር ያለው ቁጥር ፖይንት በኋላ ያለው ቁጥር 0 ይሆናል ሲቀነስ 3 ስናደርገው which is 34 3,402 3,400 over 9,990 ይሆናል this is the fraction this is the fraction representation of the decimal number this one እንደዚህ አድርገን በፎርሙላ ማምጣት እንችላለን
ከፈለግን ደግሞ በዚህኛው መልኩ መስራት እንችላለን። ኤክስን እንደዚህ ያልነው ኤክስን እንደዚህ ያልነው ከዛ ኤክስን ሙሉ ለሙሉ ከዚህ ለማውጣት በስንት እናብዛው? በ10,000 ኤክስ እና በ10,000 እናብዛው። ኤክስን በ10,000 እናብዛው። 10,000 ኤክስ እዚህ ኳል ስንት ሆነ? 10,000 ኤክስ እዚህ ኳል ቱ 3405 ነጥብ 405 ይሆናል። በ10,000 ስናበዛው 3405 ከዛ ደግሞ ሪፒት ማታደርገዋን ብቻ እናውጣት። ሪፒት ማታደርገዋን ብቻ ደግሞ ለማውጣት በስንት እናብዛት? በ10 እናብዛት። በ10 እናብዛት። which is equal to ስንት ይሆናል? 3.405 ይሆናል ማለት ነው። 405 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሪፒቲንግ ነው። አሁን ወደ ታች እንቀንሰው አሁን ወደ ታች ማይነስ እንቀንስ። ከ10,000 ሲቀንስ 10x which is 9,990 x ማለት ነው። 9,990 x ይቀረናል። ይሄኛውን ደግሞ ስንቀንሰው ከፖይንት በኋላ ያለው 0 ይሆናል። 3,405 ላይ 3 ስንቀንስ 3,402 ይሆናል ማለት ነው አይደል? 3,402 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ኤክስ ለማድረግ ኤክስ ለ9,990 ስናካፍለው 3,402 ሲካፈል ለ990 ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው በጣም ሾርት ወይ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ፎርሙላ ነው። ይሄኛው ደግሞ ሾርት ወይ ኦፍ ሪፕሬዘንቲንግ the decimal into the fraction into decimal the decimal into fraction ማለት ነው። በዚህ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ሁለቱም ተመሳሳይ ወዮች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛውም ጂኦሜትሪክ ወይም አለው። ጂኦሜትሪክ way of representing the fraction into decimals, the decimals into fractions። እሱን ደግሞ እስኪ እናንተ እዩት። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንገባ given the complex number this one z is equal to -1i over 1 plus i then find the polar form and the principal argument ነው የሚለው። እንግዲህ ማየት እንችላለን ፖላር ፎርም እና ፕሪንሲፓል አርጊመንቱን እንዴት ማግኘት እንችላለን ነው። ስለዚህ z is equal to z1 over z2 form ነው የሰጠን። z1 over z2 form ነው የሰጠን which is the same as 1 minus i over 1 plus i ነው ያደርጋል። so it implies z1 እና z2 አድርገን እንሰራችሁ። z1 is 1 minus i and z2 which is equal to 1 plus i so ይሄኛው እንደምታዩት ፎርዝ ኳድራንት ላይ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ ፈርስት ኳድራንት ላይ ነው ያለው። and also z1 and z2 they are conjugates of each other ናቸው። አንደኛው ኮንጁጌት ነው። እሺ ፖላር ፎርም ለማግኘት ምን ያስፈልገናል? ሞዱለሱ r እና ፕሪንሲፓል አርጊመንት ያስፈልገናል። የእያንዳንዳቸው ፕሪንሲፓል አርጊመንታቸው የእያንዳንዳቸው ያስፈልጋል። ሶ የመጀመሪያውን እንይ። z1 the modulus of z1 is equal to r1 ማለት ነው which is just r1 which is equal to the square root of 1 square plus -1 square which is equal to how much? Which is equal to square root of 2 which is the square root of 2 and the ያለው ፎርዝ ኳድራንት ላይ ነው ያለው። ስለዚህ argument of alpha is equal to argument of z1 which is equal to tan inverse of y over x which is equal to tan inverse of -1 over 1
minus 1 over 1, which is the same as tan inverse of tan inverse of minus tan inverse of 1, which is minus tan inverse of 1, which is equal to minus pi tan inverse of minus 1 የሚሰጠን ማለት ነው። tan inverse of 1 የሚሰጠን pi over 4 ነው። ስለዚህ the argument is minus pi over 4. So the argument is minus pi over 4 for z1, and z2 እንፈልግ. I'm sorry to have z2, which is the modulus of z2, which is similar to the z1, which is r2 ብንለው, which is equal to the square root of 1 square plus 1 square plus 1 square, which is equal to which is the square root of 2 ይሆናል. And argument of which is alpha ብንለው, or you can say theta, alpha is equal to theta ማለት ይችላል, which is also theta is equal to alpha ነው, which is equal to argument of z2, which is equal to tan inverse of y over x, tan inverse of y over x, which is equal to tan inverse of 1, which is equal to tan inverse of 1 over 1 is 1. Tan inverse of 1 over 1 is 1, which is pi over 4 ማለት ነው, which is pi over 4. Now let's represent polar form of the z and z1 and z2. z1 which is equal to 1 minus I. In polar, it can be 1 minus I. Which is the square root of 2 times cosine of cos pi over 4, plus I sine pi over 4. This I sine pi over 4. I minus pi over 4 አለው, minus አለው, which is minus pi over 4. I sine minus pi over 4. And z2 is just 1 plus I, which is similarly the square root of 2 cos pi over 4, plus I sine pi over 4. I sine pi over 4. This is the polar form of z1 and z2. Now z1 which is equal to z1 over z2. z1 over z2, the division of polars. Polar ደግሞ እንዴት ነው የምናገኘው? z1 over z2 ነው። ስለዚህ square root of 2 cosine of cos minus pi over 4 plus I sine minus pi over 4 sine minus pi over 4, which is sine minus pi over 4 over radical 2 times cos pi over 4 plus I sine pi over 4. ይሄ ነው እንግዲህ z ማለት ነው። ሶ ዲቪዥን ሲሆን እንዴት ነው የምናደርገው? which is radical 2 በራዲካል 2 ይጠፋል ማለት ነው። ሶ ያለው ማለት ነው cos minus pi over 4 minus pi over 4 minus pi over 4
minus pi over 4 minus pi over 4 plus I sine pi minus pi over 4 minus pi over 4 minus pi over 4 minus pi over 4. So this one, so which is equal to cos of minus pi over 2, cos of minus pi over 2 plus I sine of minus pi over 2. So this is the polar form of z. The polar form of z is this one. So clearly from the polar form we can find argumenቱን ፖላር ፎርም ላይ እናገኘዋለን። ነገር ግን አርጊመንቱን የራሱን መስራት እንችላለን። argument of z1 over z2 which is equal to an argument of z ማለት ነው። argument of z ማለት ነው። argument of z which is equal to argument z, which is what the property of an argument is. Argument of z1 minus argument of z2. argument of z2 ነው። argument of z1 ስንት ነው? argument of z1 is minus pi over 4. argument of z2 is pi over 4. ስለዚህ minus pi over 4 minus pi over 4 minus pi over 4 minus pi over 4 over pi over 4, which is minus pi over 2, which is minus pi over 2. So this is the argument of difference. Okay, the next question, if z is equal to 1 plus I and w is equal to 1 over z plus I, find the argument of w ነው የሚለው። find the argument of w ነው የሚለው። አሁን z ተሰጥቶናል። z is equal to 1 plus I ተሰጥቶናል። ከዛ w ደግሞ ምን ተባለ? w is equal to ምን ተባለ? 1 over z plus I ነው ተባለ። 1 over z plus I ነው ተባለ። say 1 over which is the same as 1 over 1 plus I 1 over 1 plus I plus 1 የተባለ plus I የተባለ so which is the same as 1 over 1 plus I in standard form of complex number በሞጁለሱ እናብዛው 1 minus I over 1 minus I እናብዛው 1 minus I እናብዛው plus I አለን plus I which is equal to 1 minus I over what's the product of this one? 1 plus I times 1 minus I and product ስንሰራ ስንት ነው? which is a plus b times a minus b እንደማለት ነው። but I times I is minus 1 ስለዚህ 1 plus 1 ማለት ነው። 1 plus 1 plus I ማለት ነው። plus I አለ so which is the same as 1 over 2 minus I over 2 plus I ማለት ነው plus I so which is also the same as 1 over 2 plus I over 2 plus I is which is I times 1 over 2 እንደማለት ነው plus I times 1 over 2 እንደማለት so this is the W, which is W is this one. Now what's the argument of W ነው ያለው? What's the argument of W? Clearly first quadrant ላይ ነው ያለው so argument of W which is equal to tan inverse of y over x ነው የሚለው y over x ነው የሚለው so which is equal to tan inverse of
tan inverse of 1 over 2, 1 over 2 over 1 over 2, 1 over 2 over 1 over 2. So which is the same as tan inverse of 1, which is tan inverse of 1. What's tan inverse of 1 sentinel? What's tan inverse of 1? Which is pi over 4. Sorry, pi over 4, clearly pi over 4. This is the argument of W, which is the argument of, so pi over 4 is a solution, which is a solution. የሚቀጥለው ጥያቄ የሚሆነው ደግሞ if z is equal to 2 minus I over 2I minus 1 then the conjugate of z inverse ነው የሚለን the conjugate of z inverse ነው የሚለን እስኪ እንስራ ይሄን z is given as 2 minus I over 2I minus 1 ነው የሚለን so which is the same as በ2I conjugate እናብዛው 2 minus I times minus 2I over 2I times minus 2I minus 1 added. So which is the same as minus 2I which is minus 4I minus 4I minus which is minus 2I times I minus 2I times 2I which is minus by minus and then I square which is minus 2 over 2I times minus 2I which is 2 times minus 2 which is minus 4I times which is positive 4 minus times minus 2 which is positive which is minus times minus which is negative positive then minus I clearly true minus 1 so which is the same as dividing by 4 which is minus I minus 1 over 2 minus 1 over 2 minus 1 so which is the same as minus 3 over 2 minus 3 over 2 minus I minus 3 over 2 minus I and which is z is this one minus 3 over 2 minus I then what z inverse then z inverse then z inverse is equal to z which is z ማለት ነው ይሄኛው this one is z inverse is equal to 1 over z inverse is equal to 1 over z so which is equal to 1 over minus 3 over 2 minus 3 over 2 minus I minus 3 over 2 minus I times minus 3 over 2 minus 3 over 2 plus I over minus 3 over 2 plus I so which is the same as minus 3 over 2 plus I over minus 3 over 2 times 3 over 2 which is 9 over 4 plus 1 so which is the same as minus 3 over 2 plus I minus 3 over 2 plus I over taking 4 as common 9 taking 4 as common we get 9 plus 4 so which is the same as minus 3 over 2 plus I over 13 over 4 which is 13 over 4 so it is the same as minus 3 over 2 minus 3 over 2 plus I
times just 4 over 30, which is similar to 4 over 30. Similar to this. So which is the same as minus which is minus 6 over 13 plus I times 4 over 30, which is, so this is the inverse of the complex number, inverse of the, then this one is the inverse of this one, then the conjugate of the inverse, then the conjugate of the inverse, then the conjugate, what will be the conjugate? Then the inverse conjugate. Then the conjugate of the inverse. Yeah. Then the conjugate of the inverse, then the inverse is this one, then its conjugate is minus 6 over 13, minus 6 over 13 minus I times 4 over 30. 4 over 30, which is the conjugate of the inverse, so which is the final solution. The final solution, this one. The next one is prove the following using principle of mathematical induction. 1 square plus 2 square plus 3 square plus n square is equal to n square times n plus 1 the whole square over 4. Then to prove this one, we follow 3 steps. First, we check it's true for n is equal to 1. Then we on the second step we assume that it's true for n is equal to k, and on step 3, using the second assumption, we want to prove that it's also true for n is equal to k plus 1. Let me know proof እናደርጋለን ማለት ነው። So step 1 ላይ n is equal to 1 እንሰራለን። step 1 ላይ check that it's true. It's true for n is equal to 1. So 1 square, first step, 1 square is equal to 1 square times 1 plus 1 the whole square, 1 plus 1 the whole square over 4, which is 1 plus 1 is 2. Clearly it's 1. So it's true for n is equal to 1. Step 2. Step 2 assumes that it's true for n is equal to k. ምን ማለት ነው ይሄ ማለት that is this, which means that 1 square plus 2 square plus 1 square plus 2 square plus 3 square plus k square is equal to k square times k plus 1 square over 4 n ነው ማለት k square n k አርጋ ነው ማለት ነው። n k ስናደርገው k square times k plus 1 square over 4 እቺም k ድረስ ማለት ነው። ይሄን አስዩም ብለን ተነሳን። ከዛ ስቴፕ 3 ላይ ምንድነው የምናደርገው? ስቴፕ 3 ላይ we want to check that it's also true for k plus 1 ላይ ስቴፕ 3 ላይ I want to show
want to show that it's also true. For n is equal to k plus 1 ምን ማለት ነው ማሳየት እንፈልገው? ስለዚህ ማንን ነው? ይሄን ነው ማሳየት እንፈልገው። ይሄን ነው ማለት ነው። want to show that 1 square plus 2 square plus 3 square plus k plus 1 term ድረስ k plus 1 the whole square is equal to n is equal to k plus 1 ሆኗል። n ቦታ ላይ k plus 1 ስናስገባ እዚህ ቦታ ላይ n plus 1 ስናስገባ it becomes k plus 1 the whole square the whole square times k n like k plus 1 which is k plus 2 k plus 2 the whole square plus the whole square over 4 ያቸው እንደዚህ ማለት ነው። ይሄን ነው ማሳየት ፈልገው። ግን የምንነሳው ከየት ነው? አሲዩም አድርገን ከተነሳ ነው ላይ ማለት ነው። አሲዩም አድርገን ከተነሳ ነው ስቴፕ 2 ላይ ነው። ናው ትሩ ከሆነው ላይ እንነሳለን። ናው 1 plus 1 square plus 2 square plus 3 square plus እያል እስከምን ድረስ ትሩ ነው ብለናል? እስከ k ተርም ድረስ it's k square is equal to ምን ብለናል? is equal to k square which is k square times k plus 1 the whole square k plus 1 the whole square over 4 ብለናል። ይሄ ትሩ ብለን የተነሳ ነው። ናው አሁን ኔክስት ተርሙ ማን ነው? እዚህ ጋር ኔክስት ተርሙን እዚህ ጋር እንጨምረው k which is k plus 1 ማለት ነው። ኔክስት ተርሙ k plus 1 ነው። k plus 1 ስኩዌር ነው ፕላስ በዚህኛውም በኩል k plus 1 ነው። k plus 1 the whole square ነው ጨመርን። አሁን ይሄ ተርም በሙሉ እንደምታዩት k plus 1 ተርሙ ነው። ይሄኛው ተርም ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ተርም ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ያለው ተርም ማን እንዲሰጥ ነው እንፈልግ? እዚህ ጋር ያለው ድምር ይሄ k plus 1 ተርም the whole square ስንጨምረው ይሄንን መስጠት መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በዚህ ፎርም ነው የምንጽፈው። እዚህ ጋር ያለውን ፎርም እዚህ ጋር ያለውን በዚህ ፎርም ለመጻፍ እንሞክራለን። so which is equal to አሁን k 4 እኔ ጋር ብንወስደው it becomes like this one. So which is k square times k plus 1 the whole square plus 4 times k plus 1 the whole square. So ምን እናርግ? አሁን k plus 1 the whole square የጋራ ነው። it comes the whole square ነው over 4 so ስለዚህ k square k plus 1 square
ይሆናል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ያለን ቫልዩ እዚህ ጋር k + 1 the whole square የጋራ እናውጣው። k + 1 the whole square ነው ወጣ ነው የጋራ k + 1 the whole square ወጣ which is የሚቀረው ማለት ነው k square ይቀራል። እዚህ ጋር k square ይቀራል። እዚህ ጋር ደግሞ 4 ይቀራል። እዚህ ጋር ደግሞ 4 ይቀራል። እዚህ ጋር ደግሞ 4 ይቀራል ኦቨር 4 ማለት ነው። ኦቨር 4 ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት which is k + 1 k ድረስ እንደዚህ ነው። ከዛ k ስኩዌር ፕላስ k + 1 the whole square over 4 ነው። ከዛ k + 1 ተርሞ k + 1 the whole square k + 2 the whole square over 4 ይሆናል ማለት ነው። k + 2 the whole square over 4 ይቀራል ማለት ነው። so k + 1 ስናደርገው the whole square ሁለቱም ሳይድ ስንደምረው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። so k + 1 the whole square times k square plus 4 over 4 አሁን k square plus 4 is what? k square plus 4 is not k plus 2 the whole square. k plus 2 the whole square is different አይደል? k plus 1 term ስንቀጥል k square k plus 1 the whole square plus k plus 1 the whole square አረግን k square plus k plus 1 the whole square over 4 አለ። so በዚህ መልኩ so which is equal to k plus 1 the whole square k plus 1 the whole square times k square plus 4 is not k plus 1 is not k plus 1 is not k plus 2 the whole square. Is that k plus 2 the whole square ጋር equal አይደለም over 4 it's not equal because k plus 1 k plus 2 the whole square k plus 2 the whole square ከማን ጋር ነው እኩል የሚሆነው which is k square plus 2k plus 4 ጋር ነው ተመሳሳይ የሚሆነው plus 4 ጋር ነው ተመሳሳይ k plus 1 the whole square is k square plus 2k plus 4 ጋር ነው so እዚህ ጋር ግን k square plus 4 ነው የቀረን እዚህ ጋር which is not equal therefore it's not valid for every n value for this one it's not valid for every n it's not valid for every n it's not valid for every n k plus 1 k plus the whole square over 4 is there any mistake that I made? I think it's not so clearly it's not valid for k plus the k plus 1 term it's not valid for k plus term ላይ k plus 1 term ላይ valid አላረገም ማለት ነው k plus 1 ስናስገባ k plus 2 plus 1 plus 1 plus 2 so it's not valid for n. The next one is b 7 the power of n minus 1 is divisible by 6 prove this one also by mathematical induction የሚለው which is 7 the power of 6 is divisible so divisible የሆኑ በ6 divisible የሆኑ ነምበሮች እንዴት ነው የሚቀመጡት 7 the power of 7 the power of n minus 1 is equal to 6 times m ማለት for m is any integer m is any integer 6 times m እናደርገው so proof የምናደርገው የመጀመሪያው step to show this one as a proof የመጀመሪያው step 1 ላይ ምን እናደርጋለን it's true shows that it is true for n is equal to 1 for n is equal to 1 check for n is equal to 1 n is equal to 1 check for n is equal to 1 so then the 7 the power of 1 minus 7 the power of 1 minus 1 is equal to 6 so clearly 6 is divisible by 6 true it's true 6 is divisible by 6 on step 2 assume that it's divisible by the first term case assume that
assume that it is divisible by 6 for the first n is equal to k terms. Seems that it's divisible for the first n terms. That is 7 the power of k minus 1 is equal to, it's divisible by 6k. Seems that it's divisible by 6. We assume this one. On step 3, ምን እናደርጋለን? Step 3 ላይ want to check that it's also divisible. Check that it also holds for n is equal to k plus 1. It also holds for n is equal to k plus 1. That is ምን ማለት ነው? 7 the power of k plus 1 or is also minus 1 is also divisible by 6 now. Is also divisible by 6. Is also divisible by 6. ይሄን ነው ማሳየት እንፈልገው። So now 7 the power of let's start from this one. 7 the power of k plus 1 minus 1 is equal to 7 times 7 the power of k. We can write this one. 7 the power of k can be written as 7 times 7 the power of k minus 1. And from the assumption we have said that it's true. So from this one, 7 the power of k can be written as 6k plus 1. 6k plus 1 ብለን መጻፍ እንችላለን። So 6k plus 1 ይሄንን 7 the power of k plus 1 የሚለው ጋር ብንተካው ምን ይሆናል? It becomes 7 times 7 the power of k, sorry, which is 6, which is 6k plus 1 minus 1, which is the same as 42 minus 7, 42 plus 7 minus 1, which is the same as 42k, which is the same as 42k plus 42k plus 6. So taking 6 as common, which is 7k plus 1, which is the same as 6 times, you can take m for m is equal to 7k plus 1. For m is equal to 7k plus 1, an element of an integer ማለት ነው። So it holds the next term hold 6 times m which is the next term hold አደረገናል። So it's true for every k ማለት ነው። So using mathematical induction we have proved this one. The next one is for a complex number z, solve z to the power of 3 over 2 is equal to 8i. So z is the power of 3 over 2 ተሰጥቶናል። 3 over 2 is equal to ስንት ተሰጠን? 8i ተሰጥቶናል። 8i ተሰጠን። Then 8i ተሰጠን, which is the same as z is equal to, which is the same as ይሄንንም ሁለቱንም ሳይድ
ሁለቱንም ሳይድ እንደዚህ እናደርግ። ቆይ እንደ 8i ላድርገው እዚህ ጋር ከዛ በዜድ ዘ ፓወር ኦፍ 2 ኦቨር 3 ላብዛው። ዜድ ዘ ፓወር ኦፍ 2 ኦቨር 3 ላብዛው። ይሄንም ዜድ ዘ ፓወር ኦፍ 2 ኦቨር 3 ላብዛው። so which is the same as z ይሆናል። እዚህ ጋር ያለው z is equal to ይሄ ማለት ደግሞ the cubic root of what? The cubic root of 8i the whole square ማለት ነው, which is the cubic root of 8i the whole square, which is the same as the cubic root of minus 64 ማለት ነው. the cubic root of minus 64 ማለት ነው. the cubic root of minus 64 ነው. አሁን to find the root of a given complex number ምን እንፈልጋለን? ሞዱለሱን እና አርጊመንቱን እንፈልጋለን. so the modulus of z is equal to r ብንለው the modulus of z is equal to r, which is the square root of minus 64 the whole square minus 64 the whole square ነው. so which is equal to 64 ይሆናል ማለት, which is the modulus and argument of z is equal to z is clearly minus 64 plus 0i ማለት ነው. minus 64 plus 0i ማለት ነው. so which is equal to tan inverse of y over x ማለት ነው. tan inverse of y over x ማለት ነው. so which is the same as tan inverse of y over x, which is 0 over minus 64 ማለት ነው. 0 over minus 64 ማለት ነው. 0 over minus 64 ማለት which is 0 which is tan inverse of 0 ማለት ነው. tan inverse of 0 ማለት ነው. what's tan inverse of 0? የትኛው ኳድራንት ላይ ነው ያለው? አሁን minus 64 plus 0 which is ሁለተኛው ኳድራንት ላይ ነው ያለው, which is pi ማለት ነው. እዚህ ጋር ያለ ነው. therefore z is equal to what? z is equal to can be written as 64 times cos pi plus I sin pi. cos pi plus I sin pi. ይሄ z ነው ማለት. z is this one. አሁን the cubic root of z is equal to the general formula, the nth root of z የሚለውን ዲፋይን አድርገው. the nth root of z is equal to እንዴት ነው የምናገኘው? the nth root of z is equal to r the power of the nth root of r, you can say the nth root of r times cos pi plus 2k pi plus with theta ነው እዚህ ጋር. pi is the principal argument, which is theta is the principal argument, plus 2k pi over n plus I times sin theta plus 2k pi theta plus 2k pi over n ማለት ነው. over n where k is equal to 0, 1 up to n minus 1 up to n minus 1. so for our case the cubic root of z, which is let's say this one as ck, which is equal to the cubic root of 64, cos theta is in our case the principal argument is pi plus 2k pi plus 2k pi over
over what? Over 3. N is 3 ነው 3 ናት የኛዋ ኬዛችን over 3 plus I times sine pi plus 2k pi over 3 over 3 as we said, where k is equal to how much? K is equal to 1 0 start from 0 1 and 2 0 1 2 እንወስዳለን። So for k is equal to 0, for k is equal to 0, C0 is equal to cubic root of 64 is 4. Cubic root of 64 is 4 times cos theta cos pi over 3 plus I sin pi over 3 sin pi over 3. So pi over 3 ማለት ስንት ነው? 60 ዲግሪ። pi over 3 ማለት 60 ዲግሪ ነው። 60 ዲግሪ ኮስ ሳይን 60 ዲግሪ pi over 3 ደግሞ ፈርስት ኳድራንት ነው ያለው። ስለዚህ 4 times 1 over 2 plus I radical 3 over 2. So which is the same as በ2 ስናጠፋው 2 plus I 2 radical 3 which is the first root for k is equal to 1 C1 is equal to 4 times cos when you are substituting k is equal to 1 pi plus 2 pi which is 3 pi over 3 which is pi plus I sin pi so pi ላይ ያለው ቫልዩ ሰከንድ ኳድራንት pi ላይ ያለው ቫልዩ ስንት ነው? እዚህ ጋር ያለው -1 0 ነው ሳይን 0 ነው ኮስ -1 so which is equal to -4 ማለት ነው which is equal to -4 የሚቀጥለው ሩት -4 ነው for k is equal to 2 for k is equal to 2 ሲሆንስ for k is equal to 2 C2 which is equal to 4 times cos of what? 2 pi plus 4 pi which is 5 pi over 3 plus I times sin 5 pi over 3 which is what's 5 pi over 3 5 pi over 3 5 pi over 3 what is the angle እናድርገው which is 180 over pi ስናበዛው ዲግሪ ይነግረናል so pi በፓይ ይጠፋል በ3 65 300 ዲግሪ ማለት እዚህ ዙሮ እንደዚህ ማለት ነው እዚህ አካባቢ የሚቀረው ማለት ነው 60 ዲግሪ አሁን አራተኛ ኳድራንት ላይ ሳይን እና ኮስ ምንድን ናቸው? all students take or chemistry so cos ብቻ ነው ፖዚቲቭ ሌሎቹ ኔጌቲቭ ናቸው so which is equal to 4 times 1 over 2 minus I times radical 3 over 2 ማለት ነው radical 3 over 2 ነው so which is equal to በአራት እናጠፋ which is 2 minus I times 2 radical 3 so these are the roots of the complex number. And the next one is prove that z plus w is equal to 1 over z plus 1 over w if z to the modulus of z plus is equal to the modulus of w is equal to 1. Prove that
the modulus of z plus w is equal to 1 over z plus 1 over w if the modulus of the w and z are 1, 1. Now, here to prove this one, the modulus of z is the modulus of z square is equal to the modulus of z square is equal to z times z bar በሚል ፕሮፐርቲ እናውቃለን አይደል? በዚህ ፕሮፐርቲ መሰረት መሄድ እንችላለን። is equal to what? is equal to 1 ነው። ስለዚህ z is equal to 1 over z bar ማለት ነው። 1 over z bar ማለት ነው። 1 over z bar ማለት ነው። or we can say z bar is equal to 1 over z እንደማለት ነው። z bar is equal to 1 over z እንደማለት ነው። Similarly, wም እንደዛው w modulus of the whole square is equal to w bar times w ማለት ነው, which is equal to 1 ተብሎ ተሰጥቶናል። ስለዚህ w ማለት ነው w is equal to 1 over w bar ማለት ነው። 1 over w bar ማለት ነው። or ለ w bar ደግሞ ማለት 1 over1 over w እንደማለት ነው። 1 over w እንደማለት ነው። which is 1 over w ማለት ነው። So now ከዚህኛው ነው የሚመስለው 1 or the modulus of 1 over z plus 1 over w ከሁለቱ መነሳት እንችላለን። the modulus of 1 over z plus 1 over w is the same as the modulus of z ማለት ነው። z ማለት 1 over z ማለት 1 over z ማለት z bar ማለት ነው። which is z bar ማለት ነው። which is z bar እንደማለት plus 1 over w ማለት ምን ማለት ነው? w bar እንደማለት which is the modulus of the conjugate of z እንደማለት conjugate of z ማለት ነው። አሁን በconjugate of the sum is the sum of the conjugate አይደል እናውቃለን። z plus w conjugate ማድረግ እንችላለን። z plus w conjugate the conjugate of and the conjugate of w is, which is the same as z plus w ጋር ከዚህ ሞዱለስ ጋር እኩል ነው። ከዚህ ሞዱለስ ጋር በምናውቀው z እንደዚህ ብለናል። ይሄን ሌላ ላድርገው r the modulus of r is equal to the modulus of r conjugate አይደል? ሁልጊዜ the modulus of r is equal to r conjugate ነው። ስለዚህ the whole this one is the same as so እዚህ ጋር ደረስን ማለት ነው። ከዚህ ተነስተን we have showed that this one ደረስን ማለት ነው። so ለሁለት ሴቶች ፕሩፍ ካደረግን ለn number of complex number ፕሩፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so ይሄን ይመስላል የዛሬው እንትናችን ኤግዛማችን። ስለዚህ የአዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ፋይናል ኤግዛም ደግሞ በቅርቡ እንጀምራለን። so ለዛ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቀጥሉ። ፊል ያደረጋችሁትን ኮሜንት አስተያየት እንሰጡን ካለ እሱንም ብትሰጡን ደስ ይለኛል። ላይክ ባደረጋችሁ ቁጥር ለሌሎች ለማያዩ ሰዎች ስለሚደርስ ላይክ እያደረጋችሁ ቪዲዮውን ላይክ እያደረጋችሁ ብትችሉ ደግሞ ኮሜንት እያደረጋችሁ ብትሄዱ ሞር ቪዲዮ እየታየ ይሄዳል ማለት ነው። ያ ደግሞ እኔን ደግሞ ሞር እንድሰራ ያበረታታኛል ማለት ነው። ስለዚህ ላይክ ኮሜንት እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አዲስ ለሆኑ ልጆች ደግሞ ሼር አድርጓቸው በተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ለሚገኙ። እንደዛ ነው። የዛሬው በዚህ ያበቃል። በሚቀጥለው